Bonjour encore aux chers étudiants de l'université Apogee Star et bienvenue encore une fois de plus dans notre leçon de français avec le professeur Lille Justin. Je suis ici pour vous donner notre deuxième sujet d'aujourd'hui. Hello everybody and welcome once more in our lesson of French whereby we are going to have our second topic about asking names. Introducing oneself. Avant de commencer, je voudrais vous demander de faire comme d'habitude, ceux qui n'ont pas encore fait ça, d'aller sur la chaîne, vous cliquez et vous abonner sur notre chaîne afin de nous soutenir. Notre sujet numéro 2, la fois passée, nous étions en train de parler concernant les salutations. Our previous lesson was about greetings, and I hope that everybody is now able to greet someone in French using bonjour, bon après-midi, bonsoir et salut. Everybody is able to use good morning, good afternoon, good evening and hello. Et aujourd'hui maintenant, nous allons apprendre notre sujet D. Sujet D means second topic. Sujet D. Comment demander les noms? Can you repeat with me? Comment demander les noms? How can you ask the name to someone in French? Asking for the name. Dans cette leçon, nous avons des questions qui sont formelles et des questions qui sont informelles. In this lesson, we have formal way to ask for names and informal way when we are asking names to people we know, friends, colleagues, things like that. Dans des questions formelles, nous utilisons trois manières ou bien trois façons. Nous utilisons comment vous appelez-vous. Can you repeat with me? Comment vous appelez-vous? What is your name? Comment vous appelez-vous? What is your name? Can you repeat? Comment vous appelez-vous? That's one. The second is quel est votre nom? That is in a slow way. Or quel est votre nom? Quel est votre nom? It means again, what's your name? What's your name? Quel est votre nom? Can you repeat with me? Quel est votre nom? Thank you. Our third formal question when we are asking names is comment est-ce que vous vous appelez? Comment est-ce que vous vous appelez? Can you repeat with me? Comment est-ce que vous vous appelez? To mean, it's also asking for the name in a formal way. We studied comment vous appelez-vous. Repeat. Okay. Quel est votre nom? Wonderful. Comment est-ce que vous vous appelez? Wonderful. Ici, nous avons quelques exemples. Là où nous allons utiliser les questions formelles. Here we have some examples whereby we are going to use this formal way. We start with greeting. Bonjour Justin. Anyone you can greet. Bonjour Alex. Then you reply bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour. Good morning Sophie. Good morning. Comment est-ce que vous vous appelez? We have used this third way, which is formal. Comment est-ce que vous vous appelez? There you are asking to someone, what's your name? In a formal way. Comment est-ce que vous vous appelez? Then the person will reply, je m'appelle Antoine, je m'appelle Justin. My name is Antoine, my name is Justin. Je m'appelle Antoine, je m'appelle Justin. Can you try and say your name in French? Let me start. Je m'appelle Justin.
You are the next. Wonderful. Now, here we have our second way, which is informal. In our previous lesson, I told you that you shall be having formal way and informal way. This questions informelles means informal questions when we are asking someone's name. Here we say, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Repeat with me. Comment t'appelles-tu? Wonderful. You can also use quel est ton nom? Repeat. Quel est ton nom? Repeat again. Quel est ton nom? Wonderful. That's amazing. The third way we say, tu t'appelles comment? Most of the time they use this way when you're talking to your friend, your colleague, your comrade, and so on. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Repeat. Nice. It means, how are you called or what's your name? It's still the same but in informal way. Let us use them in some examples here in an informal way. Salut Lil. Hello Lil. You can say it, we started previously, salut to mean hello or hi. Salut Lil. Salut Claude. Salut Justin. Hello Justin. Hello Claude. Hi Lil. Things like that. Tu t'appelles comment? There you're asking to someone. Tu t'appelles comment? Or comment tu t'appelles? Repeat. Comment tu t'appelles? Wonderful. That's amazing. Or you say, tu t'appelles comment? In a slow way. Tu t'appelles comment? Repeat with me. Tu t'appelles comment? That's amazing. Wow. We have wonderful students. When someone asks you, tu t'appelles comment or comment t'appelles-tu, it depends on the expression he has used. You should answer, je m'appelle, then you put your name. You can say, je m'appelle Jeannette. My name is Janet. Je m'appelle Claude. My name is Claude. Je m'appelle Apogee. My name is Apogee. Je m'appelle Sophie. My name is Sophie. Thank you very much, and I hope you try your best to use or to practice this lesson when you are talking to someone who knows French, using greetings as we studied in previous lesson and asking for the name. Hope you did it in a good way. Thank you very much, and don't forget to subscribe. Merci beaucoup d'avoir suivi notre leçon de français. Je vais vous voir la semaine prochaine. N'oubliez pas de pratiquer ou bien d'utiliser toutes ces expressions en parlant aux collègues, aux amis. Merci beaucoup. Apogee Star University loves you so much.